Кадырман калайык журтум, кымбаттуу мекендештер. Ата журттун башына Distinguished people, dear compatriots, we constantly prove that we are a people of high dignity who value unity in the face of an adversary and calamities. No one will be able to break our will for unity of our nation as long as the blood of our great manas flows in our veins. We were able to give the world an idea of what the power of harmony and unity will be in the event of an attack on our motherland. Protection of the state borders is very responsible, honorable and rewarding duty. Each of us feels emotional pain because of the death of our brave men who defended the state borders. курман болгон жоокерлерибизди жарык дүйнөгө алып келип, I bow my head to the mothers who gave birth and brought up those who loved their country and sacrificed their lives. The bravery of each of the heroes will live forever in the memory of the people of Kyrgyzstan. I express my deepest condolences to the families and friends of every soldier who died defending our motherland. Today, the people of Kyrgyzstan pay tribute to our heroic sons and thank them for their duty from the bottom of their hearts. Brave men are always on the border of the state, standing in the face of the enemy. No one has the right to penetrate into the sovereign state. Those who protected the borders will be in our hearts forever. The state will take care of the future of their families and children. Having heard about the bloody conflict at the Batken border, every single citizen of our country expressed his stance against such a terrible act of the invaders. Compatriots from all the regions of the Republic, on their own initiative, are working together to provide various kinds of aid to Batken. I adore such a unity of our people. At times like this, all government agencies are taking great care to ensure that our affected compatriots cope with what has happened to ease their hardships. There are enough funds in the state budget and we are able to fully provide for our soldiers and displaced citizens. We also have funds for the rapid reconstruction of homes destroyed in the fighting. In spite of the difficulties, the country is able to stand up as one against any challenges. This is creating concerns for our enemies, both internal and external. Only 2 years ago, there was a shortage of weapons and ammunition in our army. There was not even enough uniforms for our soldiers. Today, it is not the case. Our army is being strengthened, both morally and materially, with the efforts from various sides. Today, the deadly shootings on the border is ceased, but there are provocative statements made in the internet. We must remember that such provocative statements mislead people's ideas and are aimed at stoking a fire between us and our neighboring countries. Dear Kyrgyzstani people, our ancestors always paid attention to every word spoken. Let's deal properly with the provocative information battle spread on the internet. Malice is the enemy, mine is the friend. Be reasonable. Don't believe speculative, unreliable information and don't fall into the traps of those who are stoking the fire. Let us not fall into the language of evil conspiracies. Let us not fall into the language of evil conspiracies and groundless slander of strategic partners, friendly countries and sympathetic nations. In such turbulent circumstances, I would like you to trust the information provided only by official bodies, because nowadays, border security, information security, everything is under close scrutiny. Because nowadays, border security, information security, everything is under close scrutiny. Border-related issues of our state are gradually being resolved. As you know, the issue of defining the border with the Republic of Uzbekistan was resolved before. The final documents remain to be officially documented. To date,
The only problems are on the border with the Republic of Tajikistan. We continue to strive for an expeditious resolution of the Kyrgyz-Tajik border in a peaceful way. Талаштуу маселелер акырындык менен чечилип келе жатат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин Өзбекстан Республикасы менен чектешкен аймактардагы чек араларыбыз толук чечилип, расмий түрдө документтештириле турган маселе гана калды. Бүгүнкү күндө жалгыз гана Тажикстан Республикасы менен чектешкен жерлерибиз такталбай, көйгөй жаратып келүүдө. Биз Кыргыз-Тажик чек арасын бир гана тынчтык жолу менен ыкчамдатып чечүүгө аракетибизди токтотпой улантып жатабыз. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, Баткенге барабыз деген жигиттер, жаштар, сабыр кылыңыздар. Мамлекеттин аскер дараметин мурдагыдай көрбөңүздөр. Кудайга шүгүр, армиябыздагы абал бүгүн башка. Чек арабызды бузгусу келгендерге толук жооп берүүгө жараган эр азаматтарыбыз, күч кубатыбыз бар, жетиштүү. Мекен чегине басып киргендер өз жазаларын катуу алышканы буга далил. Жалпы элибизден сураныч, ички ынтымакты кармап, биримдигибиз менен мамлекеттик бийликтин, аскер күчтөрүнүн аракетин колдоп бериңиздер. Кадырман, калайык журтум, бир болсок, ынтымактуу болсок, бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Ынтымагыбыз чыңдалып, биримдигибиз бекемделе берсин. Кам манастын тукумубуз деген демибиз өчпөсүн. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын асманы ачык, Баткен жергесинде дайыма тынчтык болсун.